Okay, good morning. In the previous class, we just got introduced to what cyber forensics or data forensics is, a general overview we came across. Now we are moving on to what is known as network forensics. What is network forensics? It involves analyzing traffic data, traffic data that flows in and out of a network to detect and investigate security incidents. So basically, it's about identifying some sort of evidence about security incidents which have happened from data which is involved in the network. It could be packet data which goes and in and out of your system or your network, or it could be traffic flow analysis also. There is the concept of a packet, which is what gets that is a basic unit of data transfer in a network is called a packet, right? We are all familiar with what a packet is. When it comes to flow, it is actually flow is defined as when two endpoints, it is any set of all the packets between any two endpoints and port is called a flow. So flow analysis can also be done. And again, logs. Okay, logs are really very important. Logs are generated by the all endpoint security devices like the firewalls or intrusion detection systems or proxies and all that. Okay, so those can also be analyzed to identify evidence of some unusual or some security related uh, violations which happens in the network. So there are evidence can be collected from routers, firewall switches, web proxies, etc. So in general, from network-related entities, how can evidence be collected? That is what network forensics is about. So we will just come across or get introduced to some scenarios where this network forensics becomes relevant. So one example given is investigating a data breach. Okay, so what is a data breach? So we know data is the new oil, it is said, right? Data is so very important for all the 1 second. Okay, data is actually what generates information, and we know that is what Google and such big companies, uh, their business model is actually based on all the data or the data that they collect and the information that they generate. So data is the new oil. So data is very important. Right. Say, for example, let's say one very important data is, say, the Aadhaar data. Okay, Aadhaar data is stored by the central agencies, and if there is a breach means if someone accesses the data, or maybe closer to our college or university, KTU also stores data about all faculty and students on its servers, right? So if that data can be used by many agencies for advertising purposes and so on, so data is very important. And if that data which is stored on a server is, somebody actually gets into the server, gets the data out, and it is called a data breach. And network forensics can be used to identify how the attacker gained access to the network and what data was compromised by analyzing network traffic logs. So the whole purpose is to identify any sort of breaches or any sort of attackers accessing and how the evidence can be collected, and that is through the network traffic logs. Analysis of malware behavior. We know about malwares, different categories of malwares. We've already come across like virus, worms, botnets, and such Trojan horses and so on. So if we think about, let's say, a worm. Okay, let's say, think about one of our labs, which one of the machines is infected by a worm, let's say. It could be from, let's say, we are trying to click. Earlier, there were these click baits, right? When we click on an email, some
even without us knowing, some sort of malware can get downloaded on to our system. And then in the case of worms, it self propagates, it propagates itself. So if one machine is infected by a worm, it will try to actually reach out to all the machines on the local network, let us say. So you can have traffic generated from that single infected machine onto all the other machines. You have traffic being generated. So if we are able to analyze such traffic, we will be able to identify unusual patterns. So that way we can identify whether our network is infected by malware or not. So such sort of analysis can be done. Of course, insider threats also there. Insider threats means people inside the company is trying to steal something. So maybe they are trying to do unauthorized activities, in the sense maybe there is HR server or the payroll server, and there are we could look at the logs and identify many several attempts, that is login attempts which have failed. That is an unusual pattern. So such patterns can be detected by looking at the logs. So there can be also other sorts of cyber attacks, phishing attacks, DDoS attacks, ransomware attacks. So we have already discussed all these types of attacks. DDoS attacks, we know that a single server is flooded with requests from multiple machines. Okay, so that is again an unusual pattern. So unusual patterns is what we look for in the data, the traffic data or the log data, etc. Okay, what are foundational insights which are required for network forensics? Okay, so any investigator, before starting on actually identifying, going for network forensics, before going for network forensics, any investigator has to have a very good understanding of these things in a network. That's a network topology. Network topology is a structure of the network, like the location of the servers, workstations, other devices, where are the routers located, what is the structure of the network, how many physical networks there are. Okay, physically, how many LANs, how many switches are there, and how your network is organized to multiple LANs. There are, you can have virtual LANs also, which are logical LANs which are available. Then what are the range of IPs which are used? So things like that. So network, the structure of the network has to be available for the investigator to actually analyze the network. Then, of course, network diagrams offer a visual representation of the network infrastructure, detailing both physical and logical components. Okay, physically, how let's say we have in our labs, we have CCF is one lab, right? So that is a LAN where a switch is there, and you can have multiple networks. A switch, maybe one or two switches, say 224 port switches or something like that, because you have say about 50 machines there. And so like that, you need to have an awareness about how the machines are organized, and also just not physically how they are connected. There can be logical components also. You can have within a network, you can have multiple subnets in order to protect between different groups and so on. So that sort of idea has to be available. Similarly, configuration of systems also should can unveil vulnerabilities. Okay, so we can have whether our server is Windows 2008 server for login, authentication server is Windows on, or whether it's a Linux server. Okay, about some of the, depending on the version itself, there can be vulnerabilities. There can be ports which are open, or some vulnerabilities which have not been patched. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്. So if we know which is the version of the server which is running, whether it is Windows, whether it is Linux, depending on that, you can have multiple vulnerabilities. So the investigator has to have an understanding of the configurations also. Okay. Okay, these are the list of sources of information when we do network forensics. Where do we get the data? So in the wired and wireless networks, we always talk about packets. Packets. So network packets is
the what we get from wired as well as wireless network. The packet data, or as we said earlier, packet data can be at a higher level of abstraction. We can have what is known as flow data is also available. Network flows are also there. Then firewalls, they generate logs. Proxy servers are also available. So in our lab also we have got a proxy server available. So that will generate uh, logs, whatever happening, whether when it comes across an unexpected packet, it will write it onto a file. So if the administrator can look at the file and understand whatever happens. Similarly, web servers also, it will also try to, it will log who are the which are the users which are trying to log in. All that information will be logged. So all these people, all these softwares, okay, whether it's an intrusion detection system, all these will generate logs. Okay. Similarly, you can have routing tables on routers. Okay, that is also a lot of information. So, what are the networks to which our this is connected? Or CAM table is actually uh, at the lower level. Routers means it is used for routing packets from one network to the another. It is at the network level. You will be aware of that. In the case of a switch, it is at a lower layer. That is at a, it works on MAC addresses, and CAM table is basically which network at the lower level, that is network layer, is connected between. That is MAC. It deals with MAC addresses actually. So when a packet comes, to which port is a particular packet to be forwarded, that information is there in the CAM table and so on. Then domain controllers are there. So it's mostly Windows domains. That is for ease of administration. There are domain servers, and you can for a group of machines you can apply the same. Uh, that is, if it is say CCF, you'll have a certain policy who can access what are the files or what are the folders that can be accessed. That sort of policies can be set from a single point if you have domain controllers. Then of course the endpoint machines itself will generate logs. Authentication servers, you have logins, right? So who is logging into what? Then you have DHCP servers, that is domain host control protocol. Right, these are actually servers which actually provides IPs. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ you cannot configure your IP onto every machine individually. It takes a lot of time. Instead of that, you can have a DHCP server, which will, when you connect to the machine, connect to the network, you will have an IP automatically given and so on. And of course, DNS is there, domain name service. So that is also you must be familiar. So all these systems will generate logs, and that log information can be used by the investigator to understand any sort of unusual behaviors from which we can collect evidence about breaches happening. Okay, so today we will, that is a general overview of network forensics, and what is done in network forensics, and what is the data which is used for doing network forensics. Today, what we will, apart from the general discussion, we will look at two tools. As I said in class, we will look at two tools. One is WinDump. Okay, WinDump is actually the Windows version of TCP dump. TCP dump is a tool which has been used, I think, over the last 50 years for actually data capture. It is available freely in Linux versions, and WinDump is the Windows version of that. You can run this tool to capture the data. But before running WinDump, we need to install WinPCAP. PCAP is packet capture library. So unless you have PCAP running, it is a library which has to be there to run WinDump, and that PCAP library will actually help in capturing packets for WinDump. Okay. So first of all, you can search for WinPCAP and install it. One second. Okay. Okay. First install WinPCAP, then you can install WinDump, and WinDump I can show you how it works. One second, hold on. First,
of all, you take command prompt. Okay, this windump is actually run from command. Take command prompt. So you'll have this, and wherever you have installed, you have to go to that location. Okay. I've stored in my folder. Okay. NetworkForencis there. Uh, CD network. Uh, okay. What do I have? Okay, I have got windump here. So simply typing windump means it will by default it will go and listen to some device. Basically, what windump does is it will capture any sort of packets from an active NIC card. Okay, NIC card is the നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡാണ് NIC card. It could be a wireless card or a wired card. അപ്പം first of all we look at what are the interfaces or network interfaces available for our system. Okay, so for that I hope you are able to see. You type windump minus d. Okay, when you say windump minus d, look, you can look at the different interfaces which are available. So those are available to you, and then you type windump minus I. That is, you have got four interfaces. You can choose to listen on any of those four interfaces. I'm choosing the fourth one. Okay, now it is listening to the interface. So if you look at now the packets are visible to us. Okay, they are captured and visible to us. So you can look at the it can be IP version 4 ആണെങ്കിൽ it's simply written IP, version 6 ആണെങ്കിൽ IP6 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And the source is all my laptop. Okay, laptop, that is the name of this my laptop is given, and I'm just stopping, and if I just want the IP address alone, not the names, I can give a different option. That is, I'm saying, okay, see, there are packets which are captured. Okay, so windump minus I4 ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് മൈനസ് n കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I just want the numbers, I don't want the names of the എന്താണ് നെയിംസ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ദ നമ്പേഴ്സ്. IP അഡ്രസ്സ് മാത്രം മതി. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. IP വേർഷൻ 4 ആണെങ്കിൽ 192.168.1.4 ആ ഫോമാറ്റിൽ വരും. IP വേർഷൻ 6ന്റെ address is not 32 bit, it's 48 bit, so it is much larger. So that is also visible to us. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് എവർ മൈ മെഷീൻ, എൻ്റെ മെഷീനിൽ വരുന്ന എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു സം ഫയൽ. കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാസ് ബി റിട്ടേൺ ടു എ ഫയൽ. സോ ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സേ -w and say I am writing to say file 1 2. So which means now ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വരുന്നില്ല. Okay, it is actually being written to file 1 2. അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now I can also stop this and I can read from this file also, which also I can display. Just show you. Okay, I am saying I don't want to, so I am saying windump, instead of listening on the interface, I am saying -r, that is read from file 1 2. Okay, so whatever is written in there, if you can look at it, it will be displayed. Okay, അപ്പം windump വെച്ചിട്ട് what you can do is you can capture files and you can write it to a file, and later you can actually analyze. See, these are the ones which have been actually taken and it is written. Okay, അപ്പം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓരോന്നും ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം IP വേർഷൻ 6 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ്, സോഴ്സ് ഏത് മെഷീൻ ആണെന്ന് ആദ്യം വരുന്നത്. Then there is a port number which is given here, and what is the ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളിന് ശേഷം വരുന്നത് ഈസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഏതാണ്, അതിൻ്റെ പോർട്ട് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾ പറയുന്നുണ്ട്, UDP അല്ലെങ്കിൽ TCP അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾസ് പറയും. ഓക്കെ, UDP ആണ് മോസ്റ്റ്ലി കാണുക. TCP ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലാഗ്സ്.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പലതരം ഫ്ലാഗ്സ്, അക്നോളജ്മെന്റ്, ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോർട്ട് ഓഫ് ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഓൾസോ ട്രൈ, ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രൈ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി. അതാണ് വിൻഡമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻഡമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പി ക്യാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. Okay, the packet capturing library. After that, you can use WinDump and actually look at it. Okay, packet capturing format, PCAP files, that is a standard for packet capturing, and any sort of PCAP file can be read and analyzed by not just WinDump but other tools also, like Wireshark, TCP dump, Network Miner. All these can also look at the files, analyze it. But we will also just get introduced to the Wireshark. Wireshark is actually a GUI based version of TCP dump. Okay. But TCP dump ആണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. WinDump is a Windows version which came later, and Wireshark is actually GUI based version of TCP dump itself. Okay. I'll also just show you how we can. I've installed it and okay. അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരും. ഹിയർ ഐ ഹവ് യൂസ്ഡ് വൈഫൈ ടു കണക്ട് മൈ മെഷീൻ ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ലിസ്ണിംഗ് ഓൺ ദിസ് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഗൈൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇസ് എ പാക്കറ്റ്. ഓരോ പാക്കറ്റും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹെക്സ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാക്കറ്റ് 92 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്, വേർഷൻ 4 ആണ്, സോഴ്സ് IP ഇതാണ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP ഇതാണ്, ഏത് സോഴ്സ് പോർട്ട് ഏതാണ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് ഏതാണ്, അതുപോലെ UDP ആണോ TCP ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പാക്കറ്റ്സും ഇപ്പോൾ വന്ന് പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. We can say that we just want to see only TCP packets. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ഐദർ TCP ഓർ TLS. TLS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം HTTPS വേർഷൻ ആണ്. HTTPS അതായത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള TCPനെയാണ് നമ്മൾ TLS എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ TCP പാക്കറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ TCP മാത്രം വന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് സേ IP.source is equal to ഒരു സ്പെസിഫിക് IP എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. വാട്ട് IP address is there. Okay, ഇതെല്ലാം IP version 6 ആണ്. Version 4, okay, this is one version 4 which we can type 192.168.1.4. അപ്പോൾ അത് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി TCPയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ദോസ് വിൽ ബി ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചില ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഷീൻസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് UDP പാക്കറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, UDPയിൽ തന്നെ പോർട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ DNS ട്രാഫിക് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് DNS അലോൺ. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എവിടെയാണ് DNS ക്വയറി റിക്വസ്റ്റ് എന്ത്, റെസ്പോൺസ് എന്ത്, ഓക്കെ, ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് സി. അപ്പം ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, about what I'm saying is I've just introduced you to these two tools. What you can do is you can go try out different filters. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വളരെ ബ്രീഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഒരു 4-5 സ്ലൈഡ്സ് ആയാലും മതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രീച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ.